ஸோ ஆஸ் பர் ரேஷியோஸ் இன் லார்ஜ் டெக் கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25% மட்டும்தான் உமன் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி நானும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படித்தாரு. என்னன்னா அவ்வளோ இருந்தாங்கன்னா அது ஒன்ஸ் அப்பான டைம், நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு 10 years முன்னாடி சொல்கிற கதை. பட் இப்போ கதையே வேறு ஹரி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஆர் ஓவர் 40% ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் உமன்ஸ். அதுதான் ஃபேக்ட்டு. ஸோ இதை என்ன சொல்கிறீங்க? இதை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறது, நம்ம எல்லாம் பெரிய இல்லை இதை பற்றி பேசுறதுக்கு. ஸோ உமன்ஸ் டே வேறு வருது. இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பீப்புள்ஸை கூப்பிட்டு உமன்ஸ் டே சீரீஸாக ஒன்று நடத்திடுவோமா? நடத்திடலாமே. ஸோ நம்மக்கிட்ட பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பேசலாம் இதை பற்றி ப்ரீஃபாக தெளிவாக அழகாக பேசுவோம். ஓகே, வணக்கம். தமிழ் பேசும் நல்ல நான் உங்கள் நம்ம ஹரி. நீங்கள் கிட்ட இருக்கு இது நம்ம டெக் யூ. என்னோட இணைந்து பேசுவதற்காக திரு தனுஷ் அவர்கள் இணைந்திருக்காரு. சொல்லுங்கள் தனுஷ். வணக்கம் மக்களே, இட்ஸ் மீ தனுஷ். ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு லாங் டைம் திரும்பி நான் உங்களை பாட்காஸ்ட்டில் பேசுகிறேன். ஸோ நிறைய எபிசோட் நிறைய டைம் பேக்கில் வரதுன்றதுனால உங்கள் கமெண்ட்ஸை நாங்கள் படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். கண்டினியூ எபிசோடு இல்லை ப்ரோன்றது. ஸோ ரியலி நாங்கள் சாரி கேட்டுக்கிறோம். பட் இப்போ இந்த சீரீஸில் டெஃபினெட்லி யூ காட் சம்திங் மக்களே. ஸோ ஹரி, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உமன்ஸ் டேக்காக ஒரு உமன்ஸ் ரிலேட்டட் சீரீஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறது ஹேமா பிரியா அவர்கள், கூகுள் டெவலப்பர்ஸ் குரூப்ஸ் சென்னையோட லீட், ஒன் ஆஃப் தி லீட் அண்ட் உமன் டெக்மேக்கர்ஸோட அம்பாசிடர் அண்ட் ஆல்சோ டேட்டா ஏஐ இன்ஜினியர். ஸோ வெல்கம் ஹேமா பிரியா. ஹலோ ஹரி. ஹலோ தனுஷ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ. எப்படி இருக்கீங்க? ஐ எம் ஃபைன். நாங்கள் நல்லா இருக்கோம். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ஆல் குட், நல்லா இருக்கோம். ஸோ உங்களோட ஒரு உமன் இன் டெக் கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பார்க்குறது நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி சொன்னாங்க பெட்டர். ஸோ விமன் இன் டெக் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்பேஸில் ஆஸ் யூ செட், நான் வந்து ஐ எம் ஒர்க்கிங் எஸ் எ டேட்டா இன்ஜினியர் அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கம்யூனிட்டிஸ், WTM விமன் டெக் மேக்கர்ஸ்ன்ற ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் தி அம்பாசிடர்ஸ் அண்ட் ஐ எம் actively like contributing to communities and kind of mentoring, writing blogs and doing something from my side that can help, contribute the society. So adha ennoda role as that I do as a part of women in tech. So எங்களோட ஆய்வுப்படி நீங்கள் 2020 டெக் கரியர் உள்ள வந்திருக்கீங்க. So that is your college third year. So by third year you have completed some tech courses and hackathonsல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, கம்யூனிட்டிஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஸ்டார்ட். ஸோ உங்களோட மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் என்ன? லைக் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துட்டு எப்படி டெக்குள்ள இந்த பாத்தில் வரணும், எப்படி கம்யூனிட்டிஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், ஹேக்கத்தானில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோன்ற அந்த மோட்டிவேஷன் எங்கேருந்து வந்து? யா, ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ஷன் டு கம்யூனிட்டி வாஸ் வித் by participating in a hackathon. மோட்டிவேஷன்னு சொல்கிறத விட ஐ ஃபெல்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். ஸோ தட் வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் ஸ்பெஷல் ஸோ தட் ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் பெக்யூலியராக இருக்கணும்னு ஐ ஆல்வேஸ் திங்க். ஸோ அந்த மாதிரி நோட்டில் தான் ஐ கேம் அக்ராஸ் அ ஹேக்கத்தான் தட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை கூகுள் டெவலப்பர்ஸ் குரூப். இதே குரூப் வேர் ஐ வாஸ் அ பார்ட்டிசிபெண்ட். ஸோ அதில் ஐ மெட் ஒன் ஆஃப் த லீட்ஸ். ஸோ அதுதான் என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப் அண்டில் ஹியர் லைக் ஒரு 5 to 6 years ஆயிடுச்சு. ஸோ பீயிங் வித் திஸ் கம்யூனிட்டி அண்ட் டேக்கிங் அப் மல்டிபிள் ரோல்ஸ். So apart from general being a participant in hackathon, so as a third year student, உங்களோட fellow third year students or உங்களோட juniors வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் they have internet and they have proper facility to browse around the internet world. So what you could say to them to get in started the tech career? So எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேக்கத்தான்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லை எப்படி கம்யூனிட்டியில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு ஷார்ட் ப்ரீஃபாக சொல்ல முடியுமா? யா, ஸோ பேக் தென் ஐ வுட் சே 2019-2020 இட் வாஸ் ஆல் meetup.com இந்த மாதிரி hack to skill sites. அதில் தான் யூ பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் hackathons. ஆனால் இப்போ there is a huge shift I would say. Be it Instagram, social media, LinkedIn, Reddit, எந்த ஒரு networking spaceல பார்த்தாலுமே you are able to see multiple opportunities.
ஸோ இப்போ வந்து the advice-ன்னு சொல்ல முடியாது, just a tip that I would give to the people in college வந்து, more than opportunities, you already have it right there, just try to grab it. So just try to grab every single opportunity that you get. So opportunity is like எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. So how are we going to grab it and எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம்? So that is what is the catch. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது, ஒரு கம்யூனிட்டியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது, அப்புறம் ஹேக்கத்தானில் ரன்னர் அப் ஆகிறது, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஹேக்கத்தானில் வின்னர் ஆகி, அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்யூனிட்டியில் வாலண்டியராக சேர்ந்து, அப்புறம் இப்போது ஒன் ஆஃப் த சென்னைஸ் லீடிங் கம்யூனிட்டியில் லீடாக இருக்குது. ஸோ திஸ் சூப்பர் கூல் ஜேர்னி இல்லை. ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி பர்சீவ் பண்ணீங்க? வாட் ஆர் த மெயின் கீ பைண்டிங்ஸ் டு கெட் இன் டு திஸ் கம்யூனிட்டி இன்வால்வ்? அதான், ஸோ கீ ஃபைண்டிங்ஸ் டோல்ட் இனிஷியலி எனக்கு தாட்டே இல்லை ஐ வாண்ட் டு கம் இன் டு அ கம்யூனிட்டியாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பார்ட்டிசிபேட். ஸோ main thing, I was able to get good connections out of the hackathon. உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த hackathon was a complete failure for me. We didn't even win. Okay, we just went till the final round and we were not able to win. But fortunately, the judges, they liked the idea, and the screening member அங்கே இருந்தது வந்து one of the people from the Google developers group whom I was able to get in touch with. அதுக்கப்புறம் I was able to be in touch with. Then அவங்க சில events host பண்ணாங்க. So they used to say, I used to follow GDG socials, Instagram, Twitter follow பண்ணி I was able to see, okay, இந்த meetup நடக்குதுன்னு I used to RSVP and go for the meetup. So that is how I started attending meetups. And meetups are a place where you'll be able to get a lot of technical insights. So ஒரு 2-3 hours-ல இப்போ as you know YouTubeல வீடியோ இருக்கு, எல்லாமே படிச்சுக்கலாம், எங்கனாலும் படிச்சுக்கலாம். பட் தென் ஒரு 2-3 hours-ல ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் பற்றி when experienced speaker or someone comes and talks, உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகிடும் அந்த டாப்பிக்கில். ஸோ that will be the urge for everything மாதிரி ஆகிடும். So that is how I started going to meetups. So after that, I was fortunate to join as a volunteer in the GDG team and also WDM. So volunteer start பண்ண அப்புறம் I started in the space of creating contents, writing contents like socialsல போஸ்ட் பண்ணுறது, போஸ்டர்ஸ்க்கு post description and all those contents and web page contents. So more of like I was taking care of social media marketing, content writing of the community. So appadina I started off as a volunteer, and as and when I progressed, one of the things I feel, as even you are in the space, so unukume theriyum, consistency is very important. So yeah, so நம்ம கன்சிஸ்டண்டா இருந்தோம்னா it will be an advantage for us also. And obviously நிறைய கனெக்ட்ஸ் கிடைக்கும், your network. So that is how up until this case. ஸோ இப்போ இந்த ஹேக்கத்தான்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஜஸ்ட் அப்சர்வ் தட் நீங்கள் உமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்து தான் ஒரு ஹேக்கத்தானில் ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் அப் ஆயிருக்கு. ஸோ இது உமன் எம்பவர்மெண்ட், ஹேஷ்டாக் ஷீலன்ஸ், ஹேஷ்டாக் இம்பாக்ட் டு த ஃபியூச்சர், அந்த மாதிரி உமன் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் உமன் ஃபார் த உமன், உமன் டெக் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு உமன் எம்பவர்மெண்ட் வந்து கீப் ஆன் ரிப்பீட் ஆகிட்டு. ஸோ வாட் இஸ் த டேர்ம் உமன் எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன, அதை பற்றி உங்களோட லேர்னிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சு? ஸோ you have asked like a critical question. ஸோ எப்படி சொல்கிறது, எல்லாருக்கும் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். லைக் இப்போ நான் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஆன்சர் பண்ணுவேன், நீங்கள் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் இட்ஸ் அபவுட் என்ன சொல்கிறது, ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மோர் தேன் என்ன சொல்கிறது ஈக்குவாலிட்டி, அந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ் எதுவுமே போகாமல் ஜஸ்ட் you are able to represent how you are, the way you are, there is no stereotype. எந்த ஒரு ஸ்டீரியோடைப் இல்லாமல் ஒரு காமன் ஒரு செல்ஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஹவு யூ ஆர் அப்படின்றத அப்படியே யூ ஆர் புட்டிங் இட் அவுட் டு த சொசைட்டி, டு த கம்யூனிட்டி, டு தி இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஐ ஃபீல். ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் representation matters. So
Yeah. ஆக்சுவலி வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பேசியிருந்தோம். ஸோ இப்போ ஆஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் கேட்குறேன். என்னன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் உமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி ஜஸ்ட் வந்து ஆஸ் ஒரு கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டினால நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க. பட் ஒரு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுன்றது ஒரு உமனுக்கு எப்போ, எஸ்பெஷலி இன் டெக் ஃபீல்ட், ஒரு உமனுக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? sarcastic question. ஸ்டார்ட் ஆகுன்றதோட ஐ ஃபீல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நோபடி இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ அ பர்மிஷன் ஆர் கிவ் யூ அ க்ரீன் சிக்னல் லைக் ஓகே யூ கோ டூ திஸ் டூ தட், இது பண்ண அது பண்ண, அந்த மாதிரி அந்த ஆப்வியஸ்லி புஷ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து இருக்கும். பட் ஐ ஃபீல் ஃபார் எனி ஒன் அட் ஆல், விமென் இல்லை, எனி ஒன் அட் ஆல், த புஷ் இஸ் வித்தின் அஸ் அப்படின்றது ஐ கைண்ட் ஆஃப் பிலீவ். So if I'm able to push myself na, nobody else can do it better than me அப்படின்றது if we believe naale I think everything will be bridged. Yeah. So and இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே நடக்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன். என்னென்னா சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றதை விட ஜென்ரலாகவே ஒரு காலேஜ் படிக்கிற ஒரு கேர்ள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஒரு மீட்டப்புக்கு போகிறது, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். பட் அப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சில பேரியர்ஸ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ட்ராவலிங்கு ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கேர்ள்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்? அண்ட் ஆல்சோ அதையும் தாண்டி அவங்க கம்யூனிட்டிஸ்குள்ளே வந்தாங்கன்னா வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் தே கெட் ஃப்ரம் அஸ்? I 100% agree Dhanush, because இனிஷியலாக எனக்கே அந்த ஒரு hesitations எல்லாம் it would be there inside. So say ஒரு 2 days ஒரு 48-hour hackathon நடக்குது, ஒரு 36-hour hackathon நடக்குதுன்னா initially ஒரு hesitation இருக்கும் when you go. But then I would say just go for it. Nothing else. So nothing is going to stop you. All of in the external factors are இருந்தாலுமே I don't think that is going to stop you. You have to go for it. Just put yourself out there. அங்கே போய் நின்று if you give your first talk, that confidence is enough for few more years ahead. So அதுதான் I would say. All of these concerns are there. Okay, all of the external barriers, security, safety, everything is there. But then அதெல்லாத்தையும் bridge பண்ணி if you can put yourself out there, I think there's nothing better than that. There's nothing better that you can do for yourself. அதுதான். Yeah, such a cool answer. So yeah, actually women only communities in எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there are much communities, especially in local of Tamil Nadu and Chennai. We have women Techmakers, Yeah, STEM, correct. what is it, Pi Ladies ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. So what they are mainly aim to get is the diversity. Well, women only communities-னா உமனோட டைவர்சிட்டி அஃப்கோர்ஸ் ஹையாக இருக்கணும். ஸோ அது உண்மையிலே அவங்களோட எய்ம் வந்து அவங்க வந்து அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. The diversity is really high or it is same as in other community. So to be நான் ஆனஸ்டாக சொல்லணும்னா this is it has multiple phases-னு சொல்லலாம். Like there are like 2 sides by which இந்த ஒரு விஷயத்தை you can see. Presence of women in a core women only community அப்படின்றது வந்து it is comparatively less தான். Okay, so the main aim of such communities வந்து ஒரு inclusive environment create பண்ணணும். As you said, diversity bridge பண்ணணும். You have to bring that intersection of everything being everybody in everything ன்ற மாதிரி. நீங்க ஸ்டார்டிங்கே சொன்னீங்க STEM-ஓட percentage எவ்வளோ, how many women are positioned as CEOs or CTOs in a company, correct? So I feel all of those இந்த மாதிரி ஒரு communities will be a starting point. Say if a girl is like very confident and அவ வந்து she is coming into a community, she is trying to lead a community, maybe if she is interested into building a startup or something, she can be the next CEO or CTO. So இங்கே எடுக்கிற குட்டி குட்டி the small efforts here matter huge, as the as the future progresses for that person. So
since we've been there in the same community space, Yeah. under my vision, என்னோட ஸ்டில் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் என்னன்னா, ஸ்டில் நம்ம சென்னையாக இருந்தாலும் சரி, ஆர் டேக் ஒரு இந்தியா லெவலில் எடுத்தாலுமே இந்த உமன் பார்ட்டிசிபேஷன் உமன் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ்லுமே கம்மியாக இருந்தாலும், ஸோ உமன் அண்ட் இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸோட பைண்ட் அப் ஆகிருக்கிற கோர் டெக் கம்யூனிட்டிஸ். ஸோ அந்த ஷிஃப்ட் வந்து நடக்க மாட்டேங்குது. ஸோ ஃப்ரம் த உமன் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் த பீப்புள் ஆர் நாட் கமிங் டு த ஆக்சுவல் கோர் டெக் ஸ்பேசஸில். ஸோ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு பிரிட்ஜ் இட், அதில் ஏதாச்சும் ஒரு தாட்ஸ் இல்லை, அது எப்படி நடத்தலான்னு ஒரு ஐடியா? யா, ஸோ அந்த நோட்டில் தான் ஆக்சுவலி நீ சொன்ன மாதிரி தான் ஹரி, நம்ம ஜிடிஜிலேயே எடுத்துக்கிட்டேன்னா வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிட்ஜ். ஸோ ஜிடிஜி அண்ட் WTM கொலாபரேட் பண்ணி வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிட்ஜ் தட் கேப் பை டூயிங் அ லாட் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் டுகெதர். We are planning for women only events. We are planning for women only, say இப்போ ஒரு event நடத்துகிறோம் அப்படின்னா we will see the gender wherein at least 50-50 ratio கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத we are trying to do, right? ஒரு attendees எடுத்துக்கிறோம், or even if speakers when we are searching, உனக்கே தெரியும், we not like speakers and you should not நம்ம search பண்ண மாட்டோம். See, என்ன டைவர்ஸ் டொமைன்ஸாக இருந்தாலும் we'll try to bring, okay, 2 male, at least 2 female இருக்கணும். So we are trying to bring that 50-50 ratio here. So I think it's a slow process. So it has to, like, for fine wine மாதிரி தான், it gets better as it ages. So I think we will try to bridge it better as we progress. So this is bit controversial, okay? ஸோ என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, மேனாக இருந்தாலும் சரி, உமனாக இருந்தாலும் சரி, கம்யூனிட்டிஸ்னா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதோ இல்லை வாட somehow it is around the people of, like, எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் வெந்தாக இருக்கிறது, கொஞ்சம் டாப் சீஸாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாலேயோ ஒரு வாலண்டியரோட அதை அஃபோர்ட் பண்ணி அவங்களால ட்ராவல் பண்ணி ஒரு டிக்கெட் வாங்கி அந்த கம்யூனிட்டிஸுக்கு வர முடியும். ஸோ எஸ்பெஷலி when it comes to women in tech, அவங்க உமன்ஸை வந்து அவங்களோட வீட்டிலேருந்து வெளியே அமிச்சு ஒரு போகிறதுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரகிள் வந்து லைன் அப் ஆகிடும். ஸோ அதை ஒரு மெயின் பேசிஸாக எடுத்தாலுமே நம்ம ஓவன் ஒன்லி கம்யூனிட்டிஸில் 50 people or something who can afford to come to the communities கம்மியாக இருக்காங்க. ஸோ இது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, how we are going to bridge the people who can't afford to come to the events, அதாவது ஒரு entrepreneurs or people who can't afford. ஸோ அதை எப்படி பிரிட்ஜ் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா ஏதாவது? யா, இது ஆக்சுவலி இட்ஸ் லைக் ரொம்ப ரொம்ப வேலிடான கொஸ்டின் தட் ஈவன் வி ஆர் திங்கிங் டு பிரிட்ஜ். ஸோ as you mentioned, we are taking kutti initiatives. So last time Women's Day, we went to a school wherein underprivileged children, we taught about tech, right? New irda. So you are also that, so you will know. So that was a great experience. So as mentioned, இப்போ ஸ்கூல்னு எடுத்துக்காம when you take it in a college level, obviously அது ரொம்ப கஷ்டம் to like எல்லாரையும் you can't pull, கரெக்டா? ஸோ கரெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் we are trying to, that's why இப்போ ஒரு இவெண்ட்டுக்கு வென்யூ தேடணும்னாலும் we'll not just book random event. ஸோ அது கோர் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்கா, is it close to a railway station, is it close to a bus stand? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமும் திங்க் பண்ணுவோம், கரெக்டா? ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஓகே வென்யூ கிடச்சிட்டா போதும் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ எனி வென்யூ we keep, we'll think okay, இப்போ இது 6 முடிக்கணும், தட் இஸ் த ரீசன் we'll keep it after lunch 2 to 5 அந்த மாதிரி வைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி எஃபர்ட்ஸ் we are trying to take from our end. ஸோ லஞ்ச் மாதிரினா மார்னிங்கும் அவங்க கொஞ்சம் லெஜராக கிளம்பலாம், ஈவினிங்கும் they can go home early. ஸோ காம்ப்ரமைஸ் வந்து நம்ம சைடும் இருக்காது, வீட்டு சைடும் இருக்காது, கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ these are all the little things that these are all very small things தான், but then it matters at some point. ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து இந்த ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும், காலேஜாக இருக்கட்டும், இல்லை பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். த கொஸ்டின் இஸ், ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம IWD 2022க்கு we went for கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் அண்டர்பிரிவிலேஜ். ஸோ அங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் we went, அண்ட் அந்த ஸ்கூலில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் கேர்ள்ஸோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருந்துச்சு. டெக்காக இருக்கணும், இல்லைனா ஜென்ரல் சோஷியல் எசிக்கு. அதே நம்ம பண்ணதை வந்து உமன் ஒன்லி ஈவெண்ட், பட் த பாய்ஸ் who are sitting there was so much interested.
அவங்களுக்கு நம்ம வந்து செஷன்ஸ் எடுக்கல, பட் அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி செஷன்ஸ் எடுத்தே ஆகணும்னு கேட்டு நானும் இன்னொரு தரம் அங்கே பாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அந்த லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உமன்ஸ் சைடில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. ஸோ அந்த லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து எப்படி ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து எப்படி அதை பில்டப் பண்ணலான்னு ஐடியாஸ்? ஆக்சுவலாக ஐ டோன்ட் திங்க் நான் பாய்ட்டுக்கு எக்ரி பண்ணுவேன் இப்போ. It's my perspective. Understood. Correct. So there are, correct தான், நீ சொன்ன மாதிரி there are little disparities here and there, and especially STEM consider பண்ணும்போது, so educational opportunities in STEM where women pursue tech related degrees உமே வந்து இப்போ கம்மியாக தான் இருக்கு. கரெக்டா? And somehow இங்கே somehow hidden away there is an unconscious bias that is there. Not only just schools, collegeலயும் சரி, ஒரு work place environmentலயுமே சரி, ஒரு unconscious bias is there hidden when say consider a woman is getting hired or promoted or something like that. Okay, so I feel இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு என்னோட personal thought, I am not sure if this is right, I feel ஒரு safer environment if we create, I think people will show more interest னு தோணுது. ஸோ இப்போ நீயே சொன்ன அந்த ஸ்பேஸில் வந்து நிறைய பேர் விமென் வந்து they didn't come up. ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இப்போ say if I was in a position, I can call 2-3 girls, make them feel safe, like நல்லா பேசி ஒரு நல்ல பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டா, I am 200% sure that they'll come and talk to you, like talk to me about Priya. கரெக்டா? ஸோ I feel sometimes at some point ஒரு hostile environmentல இருக்கிற மாதிரி people, I mean especially women might feel low அப்படின்னு I felt. Okay, even I have felt that. Okay, ஒரு environmentல இருக்கும்போது sometimes you feel that it is kind of hostile, it is kind of unfriendly. இங்க நான் பேசணுமா, இங்க நான் ஏன் பேசணும், அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல you will be positioned. Okay, so if you are not in that kind of an environment, you are creating a very safe space, very safe environment, ஒரு inclusive, if you try to make that environment, I guess in the gap will be bridged. I think அந்த push தான் வேணும், Hari. If you just give that push, I think anybody can go for it.